This conference will now be recorded. Okay. Now the second type of load we have is inline load. We have something called inline load. Okay, actually this should be in the second place. So what is this inline load? Now, whatever loads I am doing here, like normal load, a normal load is nothing but loading the external files. That means which does not belong to Qlikview. I am trying to load data from other systems, from other softwares. So similarly, resident load is for some other purpose. Bundle load is for loading pictures. So like that, every load is having its own purpose. What is the purpose of inline load is to create data within Qlikview. Okay, so let us assume there is no data available external source, and sometimes it might be necessary for you to create data within the Qliksense system, Qlikview or Qliksense system itself. Okay, so in such scenarios, what you have to do is you have to create that data within the Qlikview using inline load statements. Okay, inline load. So how to create this inline load? Let's see. Now I'll create a new file. It's going to the script editor. Now create a new tab. I'll make it as, rename it as inline. Okay. If some external file was available, then I would have loaded from here, click table files, and I would have selected, right? But what we are doing now, we are going to create data in the Qlikview itself. So for creating the data using inline load, I have to select this menu, insert, load statement, load inline, load statement, load in. So select insert, load statement, load inline. So when I click that, what happens now? An Excel sheet like screen will appear where I can provide the data. Like let's say for example, I want heading to be like ID. These are the field headings. Name. So two fields I am creating. So ID is 10. The name is like let's say Prasad. Second ID. So let's say Lakshmi. So you can create as many number of records as you want. But look at the headings here. There is something like F1, F2 is there. So click OK. A load statement will be written automatically. Along with F1 and F2, which is not required here, you can remove them. So you select and remove them. Now you can see the data, ID, name, and data below that. So I will rename the table to inline table, column. Save. And load. Okay, go to table viewer, Control T, and check. Now this data is created within the Qlikview itself. Okay, this is very simple load statement. So when to use inline load? If you want to create data locally, directly within the Qlikview itself, then you can use inline load statement. So how to create that? So to create inline load statement, go to the menu insert, select load statement and select load inline. Okay, this is one way. Second way is, if you can type the script, it's okay. Like load star inline, open the square bracket, close the square bracket, semicolon, and in between that, you can specify the details like 1, Hari, 2, Giri, etc. Okay, ID, save, load. Now two tables are created now. Okay, so two ways to create data. One, either use the automatic script editor for creating inline, or you can type if you know. See, both are same, load star inline. Here also I did the same thing, load star inline, and in between that the data.
Is that clear, everyone? How to work with inline Sir, load the data? file name will be same for both, sir. Which one? Above and below one, the inline colon table is there, no, sir. The file name will be same for both. No, no. This is another load statement. It should have another table name. So inline underscore load 2. Okay, sir. Okay. It should be different. If you don't give anything, let me comment this. So I'm not giving the table name here. Okay. So for inline load, what happens is it will take its own name, like infled, inline feed. See here. Okay, sir. Inline feed, it means. But if I give any name, that name will be mentioned here. Okay. You can give any name, as I told you yesterday. You can give any name here. It's a Prasad table. Okay. Okay, sir. Instead of colon, we can use anything, sir. No, you have to use colon only. If I use anything, then it will throw error. Okay. 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 So it should be colon only. Remember always the table name should end with colon. So this In the is how gap, we you can work. Where? inline space, na, sir. Inline space table. The dash is the, no, sir. Instead of that, we can get star also. Not an issue. You try with those experiments. See what happens. It's throw as error. It will not take all these things symbols. Okay. So what I told you yesterday is it should be a single word basically. Okay. I can use underscore. If it is two word, if you want to use like that, then you can use underscore like this. Okay, sir. But I cannot use space. Okay. Okay. Understood. For the table name, I cannot mention the space here. It should be a single word. Table name should be single word. Okay. Right. Okay. So this is how you create data locally within the Qlikview. The next is resident load. Okay. So what is this resident load? Now we have some aggregate functions. We have some aggregate functions which are predefined in Qlikview and Qliksense. Like, let's say I'm having this data, transact table. I have some data. The name of the file is transact, where there is a row here, there is a column here, sales, and another column here. So I would like to check what is the total sales happened in year 2004. So if I select 2004 and say OK, I can see there are multiple records. 4 records are available. Means 4 sales happened. So to check the total sales, I have to add it. I have to select them and I have to add them. 690 plus 999 plus 759 plus 759. I have to sum it. Then only I will get the value. Similarly, if you ask me what is the average value in 2004, then I have to sum divided by 4. Similarly, what is the minimum value? What is the maximum value in 2004? These calculations are called aggregate calculations. Okay. So for all these calculations, some predefined functions are already there, which we call them aggregate functions, like sum. If I say sum of field sales, it will give me total value of sales. Total value of sales field. Okay. Similarly, if I say minimum of sales, so it will take minimum value from that sales field. What is the minimum value? But what is the maximum value? What is the average value? All these things it will display. Okay. So we have different functions like sum, minimum function, for calculating maximum value, maximum function, average function, then total count, that is total number of records it will count. Okay, these functions, basically these are used very much. These functions are available. If I want to use them here, okay, let's say I will comment this code.
I will create a new tab and I will load transact data. So I'm loading transact table. Here I have sales field. So after sales, I would like to add sum of sales, and I will give a new name to this as total sales, comma, average of sales as average sales, comma, minimum of sales as min sales. Okay, I'm using 3 different functions here. I will save it and I will load it. Now see, I have an error here. Okay, why you tell me? Because by default, system cannot recognize, normal load statement cannot recognize these aggregate functions. It is unable, it is incapable to work with aggregate functions. So if you want to use such aggregate functions, then you should depend upon either the resident load or preceding load. There are 2 ways to work with aggregate functions in Qlikview and QlikSense. One, either the resident load or the preceding load. So please mute, sir. So what is a resident load? Try to understand. So using resident load, we can perform calculations, that is using aggregate functions on loaded data. Loaded data. What do you mean by loaded data? The meaning of loaded data is if I want to perform these calculations, some data should exist, correct? Already some data should exist. If I load this data first, this will be available in Qlikview. This will be saved. After this, I have to write less than load statement here. I have to write a new load statement here. I have to write a new load statement here. That is what this definition is saying. It is saying you use resident load. Using resident load, you can perform calculations on already loaded data. Loaded data means already data should have been loaded. Then only I can perform calculation. Correct. If this data is not available, let's say I will comment this. Then on what basis I will calculate? Correct. Sales field is not available, year field is not available. Then what is the source to calculate the data? There should exist some data, right? If I tell you do some addition, that's it. I'm not giving you any numbers. Then what you will add? So like that, for performing calculations using resident load, already data should exist. Already data should exist. Okay. Okay. So when I load, what happens? Now, depending upon the load statement available first, that will be loaded in the sequence. So once it is loaded, then I will write some calculations, formulas here, which will be performed based on the data which is already loaded. Everyone clear what I am saying? హలో, ఏం చెప్తామంటే ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి అంటే నేను దేన్ని బేస్ చేసుకుని చేయాలి? ఆల్రెడీ ఒక డేటా ఉండాలి కదా సిస్టంలో డేటా లేకుండా నేను క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయలేను కదా. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఎడిషన్ చేయమన్నాను, ఎడిషన్ చేయండి అన్న, లేదంటే నాకు మినిమం వాల్యూ ఇవ్వండి అన్న. నేను మీకేం సోర్స్ ఇవ్వట్లేదు, నేను మీకు నెంబర్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఎలా చేస్తారు? ఇవి ఏం చేస్తారు? చేయలేరు కదా. అదే నేను ఇప్పుడు మీకు 2, 3 ఇచ్చి ఎడిషన్ చేయండి అన్న. ఇప్పుడు మీకు సోర్స్ ఉంది, మీరేం చేస్తారు? 2 + 3 అంటారు.
అలాగే మినిమం వాల్యూ ఏదంటే 2 అంటారు, ఎందుకని సోర్స్ డేటా అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి. ఇది లేకపోతే ఏం చేస్తారు? అలాగే రెసిడెంట్ లోడ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆన్ లోడెడ్ డేటా, అంటే ఆల్రెడీ అవైలబుల్ డేటా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So where is that loaded data? That loaded data is loaded here first. Transact table is loaded here. Now I am having some information available. Now I will write resident load statement. Okay. So how to write the statement? Now this is similar to the load statement what is written here. So what I have to do is load. Now what you have to understand is, before doing any calculations, you have to understand what is the type of data available and how I can present this. What is the condition here? For example, take minimum of sales. You are saying minimum of sales. Okay, sir. Minimum of sales అన్నప్పుడు నేను ఇక్కడ multiple years ఉన్నాయి. Multiple years లో multiple records, total 695 records ఉన్నాయి. హెడ్డింగ్ వదిలేస్తే, హెడ్డింగ్ తో కలిపి 696, హెడ్డింగ్ వదిలేస్తే టోటల్ there are about 695 records. మినిమం వాల్యూ అన్నా, ఏ మినిమం వాల్యూ ఇవ్వాలి? విచ్ మినిమం వాల్యూ ఇట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ యూ? There should be some source to analyze the data, like year wise minimum value. For example, 2004, what is the minimum value? Now tell me someone, what is the minimum value in 2004 and what is the maximum value? 690 Minimum and 999. Correct. 690 is the minimum sales and 999 is the maximum sales. But how you were able to tell? You were able to tell based on year field, correct? Correct. Now similarly, if I select all years, now I will ask you what is the minimum value and what is the maximum value. What you will do? You have to search each and every record, which is not so easy. Correct, which is not so easy. And even that is not possible for analysis. It's a wrong analysis. If I take all records for all years and if I check what is the minimum value, what is the maximum value, I might get wrong data. So the basic source for calculating these functions should be year in this data. So if you ask me what is the minimum value in 2009, then I can check here. 932 is the minimum value and maximum value is some 2020, 200, like that. Correct. So here also I have to use that source for calculating or for performing calculations. So based on year, I can perform calculations now. Now try to understand. When you are using a resident load, okay, when you are using a resident load for calculating numerical functions, అంటే మీరు resident load ఎప్పుడు వాడినా ఈ numerical calculations కోసం ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో క్యాలిక్యులేషన్స్ కి కేవలం ఆ ఫీల్డ్స్ మాత్రమే ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ లో రాయాలి. మళ్ళీ ఇవన్నీ రాయకూడదు. ట్రాన్సాక్షన్ ఐడితో నాకు సంబంధం లేదు. నా కరెక్ట్. మంత్ యూజ్ చేయను, నేను డే యూజ్ చేయను, సేల్స్ మెన్ ఐడి ఏం యూజ్ చేయను. క్యాలిక్యులేషన్ లో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్లో మనకు కావాల్సింది ఏ ఫీల్డ్? ఒకటి ఇయర్, రెండోది సేల్స్. ఓన్లీ 2 things we want. One is year field, another one is sales field we want for calculation. So resident load, inside resident load I have to use only these 2 fields. Is that clear? అర్థమైందండి? సార్ అర్థమైంది. క్యాలిక్యులేషన్ చేసేప్పుడు ఏ ఫీల్డ్స్ ని బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారో ఆ ఫీల్డ్స్ మాత్రమే రెసిడెంట్ లోడ్ లో రాస్తాం మనం. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోడ్ ఇయర్, పైన ఆల్రెడీ ఇయర్ ఉంది కదా, కామా, రెండోది ఏంటి? మినిమం ఆఫ్
sales as min sales. I'm giving alias name. Similarly, I want to calculate maximum of sales as field name maximum sales and average of sales as average sales. Okay, see how many fields I have used here? Only two fields, year and sales, ante. Because remaining things I am not calculating. Serial number I am not calculating. Product ID I am not calculating. I am not using in calculations. Sales, minimum sales kavali, నాకు maximum sales kavali, average sales kavali. So I want minimum sales, maximum sales, average sales to be calculated based on year. So year wise, so if you look at the requirement, we are talking about year wise minimum sales, maximum sales, average sales we are talking. So this data is available in two fields. One is year, second one is sales. So only those two fields should be written in your resident load table. So how to write? Load year, comma, and the function minimum of sales, maximum of sales, average of sales, even alias name, field titles. Okay, so after that, after your functions are over, you have to specify a keyword resident. Okay, resident. Now I'll give name of this table as table 1 here. Okay, now try to understand. After writing this load here, etc., resident, the meaning of resident is you are telling to the system based on which table. Resident means based on which table. Now tell me, based on which table this calculation should be performed? ఏ టేబుల్ ని బేస్ చేసుకుని ఇవి ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి చెప్పండి. Transact table, sir. ఇంకా give me some other ఇంకా response. I want response from all of you. On ఏ టేబుల్ ని బేస్ చేసుకుని you are performing these calculations? Based on which table you are performing these calculations? Transact table, sir. Some other responses? Transact table, sir. Inka, any other response? Any other answer? So transact table, correct? Yes. Logically, transact table is correct. Why? Because you are loading transact. But here in Qlikview, for this load statement, what is the name of the table given? Qlikview లో ఏం పేరు ఇచ్చారు దీనికి ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ కి? Table 1 అని ఇచ్చాను, sir. Table 1. So now this will be the name of the table in Qlikview. Remember, ఈ transact.csv, what does it mean is it is a name of the file which you have extracted externally. This is an external file, transact అనేది. Okay, the name of this file is transact, but in Qlikview you renamed it. మీరు rename చేశారు దాన్ని to table 1 అని. So now the name of this table will become table 1. అర్థమైందా? Everybody understood? Yes, sir. Okay, so I have to tell resident means based on table 1. Now I'm telling, I'm clear to the system. Perform these calculations based on the table 1. So table 1 lo what system will do is it will check whether this field is available or not. Yes, here is available. Sales is available. Yes, it got the data now. Okay, now one second. Now charging అయిపోయింది. ఒక్క నిమిషం అండి. Give me a minute. I will connect the charger.
Now everyone is able to understand? Please respond. మీకు అర్థం అవ్వకపోతే tell me. Everybody understand Telugu? అందరికీ తెలుగు వచ్చా అండి? ఎవరన్నా ఉన్నారా నాన్ తెలుగు? ఎవరన్నా నాన్ తెలుగు క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారా? Is there anyone who doesn't know Telugu now? ఎవరు లేరు కదా? Okay. If you don't understand, please let me know and I will explain again and again. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది ఇక్కడి వరకు? సార్ అందరు ఆన్సర్ చేయండి అమ్మా ప్లీజ్. Okay. So what we are saying here is, you are telling please depend, resident is nothing but depend on this name of the table, this table. So table 1 system will check. ఈ calculations perform చేసే ముందు it will check for that. Yes, table 1 is available. So inside this table it will check year field ఉందా, ఎందుకని you are loading year here. Yes. తర్వాత sales field ఉందా లేదా? Yes, sales is also available. Now what is your requirement here? Your requirement is year wise sales. Ante you are trying to perform these calculations based on the year. So here I have to mention, after this table name I have to specify group by అని చెప్పాలి. Group by year. Okay. ఇప్పుడు నేను group by year అనుకుంటా table 1 తో statement end చేస్తా. I will end the statement here. I will save it. I will load it. Now see error. What it is saying? Boss, it is an invalid expression. Resident load అనే table లో మనం రాసిన స్టేట్మెంట్ చూపిస్తుంది. It is showing the statement and it is saying there is an error here. So it's wrong. Why? Because it cannot calculate, it cannot perform calculations unless you specifically tell it based on which these calculations should be performed. ఏం చేశారు? You are just loading here based on table అన్నారు, మళ్ళీ based on which field. సో ఈ డేటా అంతా క్లబ్ చేయండి, ఇయర్ వైజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అంటే నాకు ఇయర్ వైజ్ మినిమం సేల్స్ కావాలి. 2004 లో సేల్స్ ఎంత అయింది, మినిమం సేల్స్ ఎంత? ఓకే, 2005 లో మినిమం సేల్స్ ఎంత, మాక్సిమం సేల్స్ ఎంత, యావరేజ్ సేల్స్ ఎంత? అలాగే ఇన్ 2006 వాట్ ఈస్ ద మినిమం సేల్స్, మాక్సిమం సేల్స్, యావరేజ్ సేల్స్. సో లైక్ దట్ ఐ వాంట్. సో హెన్స్ I have to use here group by clause. We call it group by clause. So group by year and now a semicolon. Okay. So now it understands what you are trying to query. What is your question? Now see, load year comma min of sales as minimum sales, maximum sales, average sales. Resident means depend on this table which is loaded here, and show the results year wise. Group by means show the results year wise. You are saying every year what is the minimum, maximum, average. Every year what is the minimum, maximum and average, it is you are asking. So save, load. Go to Control T. Now see here resident load. So when I check the preview, now see 2004 what is the minimum sales, what is the maximum sales, what is the average sales. Just go and cross check the data. 2004 minimum sales 690, maximum sales 999. See, minimum sales 690, maximum sale 999. Average sales is total number of records divided by. Now check 2005. So 2005 810 is the minimum, 1159 is the maximum. So 810 and 1159 is the maximum value and this is the average value. So like that you are asking the system to show results year wise. So when you want such result, then you have to mention group by clause. Okay, we call it group by. Is that clear everyone, how to write a resident load? Yes, sir. Okay, so what is resident load? Resident load will allow you to perform calculations
on already loaded data. On already loaded data. So what is the necessity of using, what is the necessary for using resident load is, if you want to perform any calculations, aggregate functions, then you have to use a resident load. A resident load will appear after the main load statement. After you load the statement, then a resident load should be written. It should be written manually, remember. You have to write this. Very simple. Just type load, the field based on which you want to calculate, and then write the aggregate functions. Then write the keyword resident. It is mandatory. And then the name of the table based on which these calculations should be performed. Then group by clause, and the field based on which these calculations should be displayed. The result should be displayed based on which field. Try to understand. Resident table ante ఏ టేబుల్ ని బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి. గ్రూప్ బై ఇయర్ అంటే ఏ ఫీల్డ్ ని బేస్ చేసుకుని రిజల్ట్స్ చూపియాలి. That is the difference here. Okay, right. Now in control T, when I show here the preview, by default it is showing ascending order year wise. C 2004, 2005, 6, 7, but I want result to be displayed in descending order. In the first 2011, 2010, 2009, it should come like that. That is, we are going to sort the result. For doing sorting, what I have to do is here give a space and specify order by clause. Order by. Order by which field? Year. Okay. Now, if I simply specify here, I am not specifying ascending order or descending order. నేను ఇక్కడ చెప్పట్లేదండి ascending order or descending order అని. I simply told order అంటే sort అన్నమాట. Order is nothing but sorting. Order by year అన్న. If I don't tell anything, system will show the data in ascending order by default. ఏమీ చెప్పకపోతే ascending order. See, ascending order లోనే ఉంది data. Descending order కావాలంటే I have to mention DESC. See here, DESC and mention చేయాలి. So when you type, automatically system will interact with you. Boss, this is the command. Are you typing? Are you trying to type అని? So మీరు enter కొడితే automatic గా తీసేసుకుంటది. So ఇప్పుడు ఏమంటున్నా నేను? What I said here. Now group by year. Show the result based on year field, but show the result in descending order. Now see, the results are shown in descending order now. Clear, everyone? Please respond. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. Yes, sir. Everyone? Clear, sir. Okay, right. So this is what is a resident load. Next we have something called preceding load. Next type of load is preceding load. So what is this preceding load is? This is the simplified function of resident load. Okay, this is simplified. అంటే అంత కాంప్లికేటెడ్ గా రాయకుండా ఇంకా సింపుల్ గా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ రిజల్ట్ ఈస్ సేమ్, సిమిలర్ టు రెసిడెంట్ లోడ్. రిజల్ట్ లో డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సో రిజల్ట్ ఈస్ సిమిలర్ టు రెసిడెంట్ లోడ్. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. బట్ the major advantage here is preceding load works very faster compared to resident load. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక 5 records, 10 records, ఒక 1000 records మీద you are performing calculations, correct? So you won't find much difference. But in real time millions of records ఉంటాయి, అప్పుడు మీకు టైం డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది అనమాట. రెసిడెంట్ లోడ్ ఈజ్ స్లోయర్ when compared to preceding load. Preceding load అనేది ఫాస్ట్ అనమాట. ఓకే, చాలా ఫాస్ట్ గా వస్తుంది. Preceding load is faster.
compared to resident load. Compared to resident load. Okay. Now, how to write preceding load? Resident load lo em chesam, what we have done? First we have loaded the data, loaded source data, and below that we have written resident statement. But here in this case, the name itself is saying పేర్లోనే ఉంది preceding అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ కన్నా పైన రాయాలి. Preceding statement ఇక్కడ రాయాలి first. So what happens is, when it comes across this statement, it knows it has to calculate based on the data available below. దాని కింద ఉన్న డేటా మీద based on that it has to calculate అనేది దానికి అర్థం అవుతుంది. See, now I am going to comment this resident load ని కామెంట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు నార్మల్ టేబుల్ ఉంది. ప్రిసీడింగ్ లోడ్ ఎలా రాయాలి? దీనిపైన రాయాలి. ఎలాగా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ ద నేమ్ యాజ్ టేబుల్ 2 అని ఇస్తున్నా. నౌ సేమ్ స్టేట్మెంట్, లోడ్ ఇయర్, సేమ్ థింగ్. మీరు రెసిడెంట్ లోడ్ లో ఎలా రాశారు? బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఫీల్డ్ దీస్ క్యాలిక్యులేషన్ షుడ్ బి పర్ఫార్మ్. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా లోడ్ ఇయర్, దెన్ min of sales as minimum sales, max of sales as maximum sales, average of sales as average sales. Okay, similar to that. Enter. Always remember, last column, after last column there will be no comma. Comma ఉండదు లాస్ట్ కాలం తర్వాత. మీ జనరల్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ అయినా సరే, మనం రాసే రెసిడెంట్ లోడ్ ప్రిసీడింగ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ అయినా సరే, యూ షుడ్ నాట్ స్పెసిఫై కామా అట్ ద ఎండ్. మీకు నెక్స్ట్ ఇంకో ఫీల్డ్ వస్తుంది అనుకుంటేనే యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై దిస్ కామా, రిమెంబర్. ఓకే, నౌ సీ వాట్ వీ హావ్ రిటన్ హియర్. మినిమం సేల్, మాక్సిమం సేల్స్, యావరేజ్ సేల్స్, అంతే కదా? సేమ్, దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ హియర్. సేమ్ ఉన్నట్టు రాసాం. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చేసాం? యూ హ్యావ్ స్పెసిఫైడ్ దిస్ కీవర్డ్ రెసిడెంట్ టేబుల్ 1 గ్రూప్ బై ఇయర్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. బట్ ప్రిసీడింగ్ స్టేట్మెంట్ లో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు స్పెసిఫై ఎనీథింగ్. రెసిడెంట్ అన్నట్టు ప్రిసీడింగ్ అని చెప్పక్కర్లేదు. నో నీడ్ టు టెల్. ఓకే, దేని మీద డిపెండ్ అవ్వాలి అని చెప్పక్కర్లేదు. ఆటోమేటిక్ గా ఈ స్టేట్మెంట్ చూడగానే దీని కింద టేబుల్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి అని సిస్టమ్ కి తెలుసు. ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మార్ట్, ఇట్స్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. సో డైరెక్ట్లీ నేనేం చేయాలి? ఇప్పుడు ఇది స్కిప్ చేయొచ్చు. నో నీడ్ టు రైట్ దిస్ థింగ్. డైరెక్ట్లీ ఐ విల్ రైట్ దిస్ వన్, గ్రూప్ బై ఇయర్ అని రాసేస్తా. సెమీకోలన్. నౌ చెక్. See, the same result you are getting. Now one more difference is there. Observe. Observe carefully and tell me what is the difference you find. Preceding load ni I am commenting. Resident load I am activating. I am uncommenting this. Okay. Preceding load commented. So the name of this table is resident load now. The name of this table is table 1. Right. So you have seen the result that is similar. I will close this. Now I will comment resident load statement. Now I am uncommenting preceding load statement. Tell me what is the difference you observe. Difference ఏం అబ్జర్వ్ చేశారండి? హలో,
What did you observe? సార్ గ్రూప్ బై అని ఒకటే చేశారు సార్. అది యాక్చువల్లీ నా ఆర్డర్ బై చేయాలి సార్, ఆటోమేటిక్ తీసుకున్నా సార్ అది. Okay. Inka? Correct. That is correct. Inka? Statement lo. I'm asking about the result. Result lo em difference observe chesarana. అది మీరు చూసింది స్టేట్మెంట్ లో కరెక్ట్. చూడండి అగైన్ ప్రిసీడింగ్ లోడ్ కామెంట్ చేస్తున్నాను, అందరు అబ్జర్వ్ చేయండి, రిజల్ట్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ రెసిడెంట్ లోడ్. ఎన్ని టేబుల్స్ లోడ్ అయినా ఇక్కడ? 2 టేబుల్స్. రెసిడెంట్ టేబుల్ కూడా లోడ్ అయింది, టేబుల్ 1 ఆల్సో లోడెడ్, కరెక్ట్? ఓకే సార్. Now I will comment resident statement and it will not work, that you know. I want this script to be activated, so I am uncommenting. Now see how many tables loaded? You are showing one table. Loaded. 2 tables. But this is I have given in preceding load statement, but the name of the heading there, look at that, it's showing table 1. See here, actually preceding load statement is table 2, this is table 1, and these are the fields: minimum sales, maximum sales, average sales. See here, in table 1 it is showing that data. Understood? This is the difference. So what is happening here is, this statement, these calculations are performed based on the below statement. So basically it will ignore all other fields. In preceding load, why it is faster? It is not loading any other data here. See, it is not loading these fields. Transaction ID, month, sorry, year is loading. Month, day, salesman ID, it is not at all loading any data. It is directly performing these calculations based on these 2 fields, year and sales, and it is showing you the result. Okay. Now, as you mentioned, order by is not specified here. Now if I specify order by here, what you are observing there? The same thing, order by year descending, I will say. Now what is the difference? What you observe there? They are underlined in red color, means script error. So it is not possible to use order by clause in preceding load. అర్థమైందండి? ఆర్డర్ బై అనేది ఆర్డర్ బై క్లాస్ మనం ప్రిసీడింగ్ లోడ్ లో వర్క్ అవ్వదు, ఓన్లీ గ్రూప్ బై క్లాస్ మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. రెసిడెంట్ లోడ్ లో మాత్రమే ఆర్డర్ బై క్లాస్ ని యూజ్ చేయొచ్చు మనం. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సార్. మిగతా వాళ్ళండి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మీకు అర్థం అవ్వకపోతే ప్లీజ్ అడగండి, ఎన్నిసార్లు అని చెప్తాను నేను. అర్థమైందండి అందరికి? ఎవరికన్నా అర్థం అవ్వకపోతే ప్లీజ్ రైజ్ ద క్వశ్చన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, sir. Okay. Now the next one is bundle load. Okay, so what is the purpose of this bundle load is, till now we have seen how to work with the data like text and numbers. Using bundle load we can load images. We can load images in the bundle load. So how to load these images? First of all, we need to have few images with you for loading. Let's say I'm having 3 images somewhere. I have these images. I have image 1, image 2, image 3. So 3 different images are available. Now basically they should have I think JPEG files. They should be JPEG. So when you save,
You save them as JPEG extension. Okay. So I have three different images. Try to understand what is the purpose of a bundle load. A bundle load is used for loading images. For loading images. So first I have three different images. Copy their path. You copy their path. Go to the properties. And from here you can find the path. Okay. So copy the path of all pictures. Open a new Excel file. I'm creating a new Excel. So I'll give names as ID, path. So for ID 1, this is the path. Okay, for picture 1. Similarly for 2 and 3 also, I need to copy the path. So go to the properties and note down the path, copy the path. Similarly for third image also, do the same thing. This is PNG image, okay. Okay, and save the file. I'm giving the name of the file as bundle load 2 in Excel. Okay, so this is bundle load file is loaded. This is step 1. Okay, so what you have done? You have some images with you, JPEG images. You have copied the path and you created an Excel file. In that you specified two different fields. One is ID, another one is path. You cannot paste the pictures here. Directly you cannot upload the picture. You have to specify the path here. So 3 IDs and each ID represents is linked with one image path. Okay. So after this, I have to load this file. So I'm commenting this. Now create a new tab. Bundle load. It is also a flat file. So load it. Bundle load 2. See, ID and path are being loaded. Okay. So both are loaded. I'll give the name as, let's say, image. Images I have given. Save and load. Now see, if I go and check in the backend, images will not be available. Only path will be available. Images will not be displayed, will not be shown in the backend. If I go to Control T, images will not be shown. It cannot show the picture. So what I have to do is, I can only display these images in the front end, that is in the report view. అర్థమైందండి? నేను అక్కడ పాత్ యాడ్ చేశాను. సో అది పాత్ ని తీసుకొచ్చింది. ఇట్ నోస్ ఎక్కడ ఉంది ఇమేజ్ అనేది మాత్రమే పాత్ చెప్తుంది కదా. మనం ఇక్కడ ఇమేజ్ ని పేస్ట్ చేయలేదు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇమేజ్ ని పేస్ట్ చేయలేదు. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉందో దాని పాత్ ని పేస్ట్ చేసాం అంతే. దాన్నే మనం లోడ్ చేసాం ఇక్కడ. అందుకనే నేను బ్యాక్ అండ్ కంట్రోల్ టీ అన్నప్పుడు ఆ ఇమేజ్ పాతే చూపిస్తుంది. కానీ నాకు కావాల్సింది ఇది కాదు. నాకు పిక్చర్ కావాలి. పిక్చర్ ని చూపించాలి. ఎలా చూపించాలి? నేను 1 అనేది సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు ఈ పిక్చర్ చూపించాలి. 2 అనేది సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ పిక్చర్ రావాలి. 3 అని సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ పిక్చర్ రావాలి నాకు. సో డైనమిక్ గా చేంజ్ అవ్వాలి పిక్చర్స్. 1 సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇమేజ్ 1. If I select 2, it should display second image. If I select 3, it should display third image. So it should dynamically change, correct? So this is possible only at this end, report view. Okay. Basically, we have script view
This is script view. Second, control T, table view. See, internal table viewer. And then this one, report view. Here I can display the images. So how to display image here in the report view? So to display an image, I should have some object. Correct? ఇప్పుడు నాకు ఇమేజ్ ఒకటి చూపించాలంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి కదండి, ఏదైనా పేపర్ ఉండాలి, లేదంటే మొబైల్ ఫోన్ ఉండాలి. ఇమేజ్ చూపించడానికి మీకు కెమెరాలో తీసాను నేను, బాగానే ఉంది, దాన్ని ఎక్కడో ఒకటి చూపించాలి కదా. ఐదర్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ద ప్రింట్అవుట్ ఆర్ ఐ షుడ్ షో ఇన్ మై మొబైల్, ఏదో ఒకటి చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ చూపించడానికి కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి నాకు. సో జనరలీ రియల్ టైంలో, ఇన్ రియల్ టైం we use this concept for displaying logos of a company. ఏ కంపెనీకి అయితే ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళ లోగో చూపించడానికి we use this concept, that is bundle load, for loading pictures. Okay, bundle load ఎక్కడ వాడతాం? For loading logos. It is very much required. Generally these images will be shown on an object called text object. Text object అని ఒకటి ఉంటుంది, దాని మీద మాత్రమే మనం డిస్ప్లే చేయగలం. బటన్స్ మీద వేరే వేరే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, బట్ లోగోస్ డిస్ప్లే చేయడానికి we use text objects basically. So how to create that text object is, here in the empty screen, right click, select new sheet object and select text object. Okay, report view lo right click, select new sheet object and then select text object. క్లియర్? ఇక్కడ దాకా అందరికి అర్థమైంది ఏం చేయాలో? ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనం ఇమేజ్ పాత్ ని కాపీ చేసుకుని ఎక్సెల్ ఫైల్లో పేస్ట్ చేసాం. సెకండ్ స్టెప్ లో ఆ ఫైల్ ని లోడ్ చేసాం క్లిక్ వ్యూ లోకి. థర్డ్ స్టెప్ లో ఏం చేస్తున్నాం? ఆ ఇమేజ్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి ఒక టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? డేటా లోడ్ అయిన తర్వాత, అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత, లోడ్ అనగానే డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వస్తారు, రిపోర్ట్ వ్యూకే వస్తారు. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్, న్యూ షీట్ ఆబ్జెక్ట్, టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ వరకు అందరూ ఓకేనా? అర్థమైందా? సార్. మిగతా వాళ్ళండి? సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ అని ఒకటి ఉంది, డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఇమేజ్. ఓకే, హియర్ యూ హ్యావ్ టు select image. Okay, so after this selecting this image, ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా ఒకటి, టెక్స్ట్ అని, ఇది ఈ టెక్స్ట్ అని ఉంది, ఇక్కడ బాక్స్ ఉంది, లాస్ట్ లో ఒక బటన్ ఉంది. అట్ ద ఎండ్ యూ హ్యావ్ ఎ బటన్ విచ్ వీ కాల్ ఇట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎక్స్ప్రెషన్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఇఫ్ ఐ క్లిక్ దిస్ బటన్. సో దీన్ని క్లిక్ చేయాలి. సో క్లిక్ చేయగానే ఎడిట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ విండో వస్తుంది. అగైన్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఈ స్క్రీన్ లో ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారు? లోడ్ చేశారు. సో డైరెక్ట్లీ యూ విల్ కమ్ టు రిపోర్ట్ వ్యూ, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద స్క్రీన్, select new sheet object and select text object. Here in the drop down representation, select image and then for the text box, click this expression button and edit expression window will appear. Okay, so now here I have 4 different tabs: fields, functions, variables, images అని ఉన్నాయి. సో మనం లోడ్ చేస్తున్న ఇమేజెస్ మనకు టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఏం డిస్ప్లే అవ్వాలి? టెక్స్టా, ఇమేజా? మీరు ఏం డిస్ప్లే చేస్తున్నారు? పాత్ ని డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, ఇమేజ్ ని డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? ఇమేజ్. సో నేను ఇమేజెస్ ట్యాబ్ కి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇమేజ్ ట్యాబ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ నేను మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? నేను 1 సెలెక్ట్ చేస్తే, ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ 1 ఐడి 1, ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1, ఎందుకని నా డేటా అలాగే ఉంది కదా. ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1, షో దిస్ ఇమేజ్. ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 2, షో దిస్. ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 3, దెన్ షో దిస్ ఇమేజ్. దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో దానికి నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న స్క్రిప్ట్ రాయాలి. ఏం రాయాలంటే, ఈక్వల్ టు ఇఫ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్
id equal to 1. id equal to 1 కామా అని పెట్టి ఏమన్నాను id equal to 1 అన్నప్పుడు ఈ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ వరకే మనం టైప్ చేయాల్సింది స్క్రిప్ట్. ఇఫ్ id equal to 1 అని ఈ ఇమేజెస్ ట్యాబ్ లో ఇమేజ్ ఫోల్డర్ దగ్గర ఇది లోడ్ అవ్వలేదు ఒక నిమిషం. ఈ ట్రయల్ వెర్షన్స్ ఏమవుతాయంటే ఒకసారి లోడ్ అవ్వదు. ఇది id equal to 1 అని రావాలి. ఒక నిమిషం అండి. What happens is sometimes trial version ఏమవుతుందంటే sometimes it won't work. I have to close and I have to open everything. id ఏముంది ఇక్కడ id క్యాపిటల్ లెటర్స్ కదా. ఓకే id equal to 1 దెన్ నాకు ఇక్కడ అది లోడ్ అవ్వలేదు సరిగ్గా. యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు ఇమేజ్ ఈక్వల్ టు 1 id/image equal to 1 అని వచ్చేయాలి. I'll do one thing. I'll create a new file. This sometimes happens, don't worry, మీకు కూడా అవుతుంది. ట్రయల్ వర్షన్ ఏంటంటే ఒకసారి ఎర్రర్స్ వస్తాయి. id ఓకే okay text object representation as image, go to the expression images, but still it is not coming. So field id is loaded here, id path is loaded. It is taking time. ఓకే నాదే మిస్టేక్ అండి, నాదే మిస్టేక్. సరే మనమే ఒక చిన్న స్టెప్ మిస్ అయ్యాం. ఏంటంటే నేను ముందు బండిల్ లోడ్ అని చెప్పాలి. వెరీ సారీ, నేనే సారీ. లోడ్ ముందర ఐ హావ్ టు ప్రిఫిక్స్ ద వర్డ్ బండిల్ అని చెప్పాలి. Okay, remember bundle, simple load statement after you load it. See again I am showing. Sorry. First load the statement and before load you just specify bundle. Adi blue color lo undal, remember.
So after that, save and load. Sorry for that. Now see, path is not loaded. Image is loaded. So if I go and check here, see there is no path now. Okay. So now what I have to do is create a text object. Now representation as image. Now click this window. Now go to the images tab. Now see here I have ID. So I have to specify equal to if ID equal to 1, comma. So ID equal to 1 అన్నప్పుడు మీకు ఏం పేస్ట్ అవ్వాలి, ఏ పిక్చర్ చూపించాలి, ఈ పాత్ లో ఏ పిక్చర్ అయితే ఉందో చూపించాలి. So what I have to do is image folder I have to select ID slash and 1, image equal to 1. మీరు ఏ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేస్తే అది వస్తుంది, బై డిఫాల్ట్ 1 వస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు ప్రివ్యూ రాగానే పేస్ట్ అనండి. పేస్ట్ అనగానే ఇక్కడ అది ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ టేక్ ద పాత్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ సేవ్డ్. క్లిక్ వ్యూ లోపల ఎక్కడైతే సేవ్ అయిందో దాని పాత్ అది పేస్ట్ చేసుకుంటది. ఇప్పుడు అర్థమైందండి ఇక్కడ దాకా అందరికి? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఇఫ్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1, కామా ఈ ఇమేజ్ ఫోల్డర్ లో ఐడి ఫీల్డ్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఇమేజ్ ఫోల్డర్ అంటే ఏంటంటే క్లిక్ వ్యూ లోపల ఒక చోట ఎక్కడో సేవ్ చేసి ఉంటది కదా దాని మెమరీలో. సో దాని ఫోల్డర్ లో ఐడి ఎక్కడ ఉంది, ఏ ఇమేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, 1 డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో ఇది పాత్ అన్నమాట. ఈ పాత్ మనం టైప్ చేసే బదులు పేస్ట్ అంటాం. ఆటోమేటిక్ గా ఆ పాత్ పేస్ట్ అయింది ఇక్కడ. క్లియర్? అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు కామా పెట్టిన తర్వాత ఏంటి మళ్ళీ, ఇప్పుడు ఐడి 2 సెలెక్ట్ చేస్తే సెకండ్ ఇమేజ్ షో చేయాలి. సో అగైన్ ఇఫ్ ఐడి ఈక్వల్ టు 2, కామా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి, మీరే చెప్పండి నాకు. image to select. ఎక్సలెంట్. సో ఇమేజ్ దగ్గర 2 సెలెక్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? పేస్ట్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ వన్, ఇఫ్ ఐడి ఈక్వల్ టు చెప్పండి, ఐడి ఈక్వల్ టు 3, And go to image. కామా ID 3. paste and close the brackets. Okay. So దీనికి ఒక బ్రాకెట్, దీనికి ఒక బ్రాకెట్, దీనికి ఒక బ్రాకెట్. ఇంతేనా? 3 brackets 2 brackets? Okay. So నేను ఇప్పుడు text object లో we have mentioned the path, everything. We have specified the conditions also. If I select ID1, show this image. If I select ID2, show this image. If I select ID3, show this image అన్నారు. Now ID ని ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలి? I have to select ID కదా. So ID ని సెలెక్ట్ చేయడానికి I have to create one more object called list box. Okay. ఇది text object. This is a text object. In the same way, I have to create a list box here. So to create a list box, right click on the screen, new sheet object, list box. ఇక్కడ field అని ఒకటి ఉంటుంది, ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి. So I need ID. Okay. Now see, if I select 1, picture 1. If I select 2, picture 2 is shown. If I select 3, picture 3 is shown. Okay. So everyone clear? This is a normal load statement. The only thing is you have to mention bundle before that. Bundle and specify chestene it will understand you are loading images. Okay. Tarvata images ni chupiyadaniki we have to depend on an object called text object.
So how to create? In the report view, right click new sheet object and select text object. ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ టెక్స్ట్ కాకుండా you have to select image. After that you have to click this expression window, and here you have to go to images tab. ఇక్కడ మీరు చూడాలి ఐడి లోడ్ అయిందా లేదా, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఐడి లోడ్ అవుతేనే మీరు కరెక్ట్ లోడ్ చేసినట్టు స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ ఐడి కనపడకపోతే మీరు లోడ్ సరిగ్గా చేయలేదు. దెన్ ఇక్కడ కండిషన్ స్పెసిఫై చేస్తారు. ఇఫ్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1 షో దిస్, ఇఫ్ ఐడి ఈక్వల్ టు 2 షో దిస్, ఇఫ్ ఐడి ఈక్వల్ టు 3 షో దిస్ అంటారు. ఆ ఐడిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి I have to create one more object called list object, list box. So list box వెళ్ళగానే లోపల ఇక్కడ ఫీల్డ్ అడుగుతుంది. ఏ ఫీల్డ్ మీద ఏ ఫీల్డ్ ని చూపించాలి? ఆబ్వియస్లీ ఐడి అని సెలెక్ట్ చేస్తా. సో ఐడి. సో ఐడిలో ఆటోమేటిక్ గా డేటా వచ్చేస్తుంది. సో నేను సెలెక్షన్ ని బట్టి పిక్చర్ మారుతుంది. అర్థమైందండి అందరూ? ఎవ్రీవన్ ఫాలో? అర్థమైందా? మళ్ళీ చూపించాలి ఫస్ట్ నుంచి. చెప్పండి, ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? సార్ నాకు చెప్పండి, మీ వాయిస్ రావట్లేదు, చెప్పండి. హలో హలో, చెప్పండి, మీ వాయిస్ రావట్లేదు. ఇది డెస్టినేషన్ లో ఒకవేళ ఇమేజ్ డిలీట్ అయిపోతే అంటే ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు? అంటే రాదు కదండి, ఇమేజ్ లేకపోతే ఎలా? ఇప్పుడు మనం డెస్టినేషన్ కాపీ చేసాం కదా, సో మీరు పాత్ చేంజ్ పాత్ డిలీట్ చేసేయండి. ఇది జస్ట్ చెక్. డిలీట్ చేశాను నేను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ లోడ్ చేయను, ఆల్రెడీ లోడ్ చేశాను కదా. అవును, ఆల్రెడీ లోడ్ ఉంది, ఎందుకని క్లిక్ వ్యూ లోపల సేవ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ అది. ఓకే ఓకే, క్లిక్ వ్యూ తీసేసుకుంది లోపల డేటాబేస్ లో. ఇట్ క్రియేటెడ్ దిస్. ఓకే సార్. ఓకేనా? మీరు రీలోడ్ చేస్తేనే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇప్పుడు లోడ్ అన్నా అనుకోండి, మళ్ళీ ఆ టేబుల్ ని లోడ్ చేసుకుంటది యాక్చువల్ సోర్స్ నుంచి కదా. ఆల్రెడీ లోడ్ చేసేసాను కాబట్టి నో ఇష్యూస్. ఓకే సార్. ఇంకా ఎనీ డౌట్స్ అండి? మై ఆడియో ఈజ్ నాట్ క్లియర్. అయ్యా చెప్పండి శ్రీధర్, మీరేనా మాట్లాడింది ఇప్పుడు? శ్రీప్రసాద్. ఓకే శ్రీధర్, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? You can type here. Sridhar, you can type, sir. అదే యాక్చువల్గా అదే డౌట్ ఉండే నాది. Okay, sure. Okay, sir. So we will close the session now.